नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. इयत्ता 9वी मॅथेमॅटिक्स पार्ट सेकंड, in which we have to study the triangles, then the isosceles theorem and the property we have to see. Last time we see by this the time cursor we solve this the problem set exercise in which the practice set 3.2 will be completed. Now we see the next part is the isosceles triangle theorem in which we have to study. Look here, this is the one of the system isosceles triangle theorem. The statement is like this: if two sides of a triangle are congruent, then the angle opposite to them is a congruent. म्हणजे काय सांगितले ते एक जर समद्विभुज त्रिकोण दिलेला असेल तर त्या समद्विभुज त्रिकोणातील एकरूप असणाऱ्या बाजूंच्या समोरचे कोण हे एकरूप असतात. अशा स्वरूपाचा हा सिद्धांत आहे. या सिद्धांत आपण कसा सिद्ध करणार आहोत, एक आकृती काढायची पहा. ट्रायंगल ABC in which the segment AB and the segment AC are the congruent segment. Now look here, given in triangle ABC, side AB is congruent to the segment AC. Now to prove angle ABC is congruent to the angle ACB. Look here, angle ABC is congruent to the angle ACB. For that purpose, we construct here construction. Draw the bisector of angle BAC which intersect side BC at point D. That means here angle BAC will be intercept by draw angle bisector, and this point of ray D will be intersect the BC at point D. Now look here, the proof in triangle BAD, ABD and the triangle ACD. These are the new true triangles which are formed by this the angle bisector. Look here, segment AB is congruent to segment AC is given. These two segments of the triangle are the congruent. Now angle BAD is congruent to the angle CAD by the construction here the angle bisector of these two angles. So that now next is the segment AD is congruent to the segment AD. This is the common segment of both the triangle. That means this is the bisector segment ray AD is a common segment of both the triangle. Now, therefore, triangle ABD is congruent to the triangle ACD. By which test of a congruency? Here, look here. This is the one of a segment is given as a congruent. That means side. This is the angle bisector. So that this angle is congruent to this angle. And this is the one of a common side. So that side angle side test of a congruency of a triangle. These two triangles are congruent. Then we write here the correspondence of that triangles, the angle ABD. Look here, angle ABD is congruent to the angle ACD. Here we write corresponding angle of congruent triangle. Therefore, our required angle is angle ABC is congruent to the angle ACB. This is the proof of the isosceles triangle theorem. Now we look here the converse of this the isosceles triangle theorem. कॉन्व्हर्स म्हणजे काय, जो आधीच्या पक्ष जो होता तो आता काय असेल, साध्य असेल, आणि जो साध्य होता आधीच्या प्रमेयाचा तो काय असेल, आता पक्ष असेल. म्हणजे काय आपण दिलेलं आहोत, आता आयसोस्केलर ट्रायंगल दिलेला होता, पण आता आपल्याला ट्रायंगल आयसोस्केलस दिलेला नाही. तर कोणत्याही एका त्रिकोणातील दोन कोण जर एकरूप असतील तर त्या एकरूप कोणांच्या समोरच्या बाजू एकरूप असतात, असं त्याचं विधान तयार होईल. पहा, लुक हिअर द थेरम, द स्टेटमेंट इज लाईक दिस: इफ टू angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them is congruent. That means, look here, this is a triangle PQR. In these two triangles, angle Q and the angle R, these two angles are congruent. Look here, given in triangle PQR, angle PQR is congruent to the angle PRQ. So that we have to prove side PQ is congruent to the side PR, opposite side of this the congruent angle. We have to prove these are the sides are congruent. Look here, construction. Draw the bisector of angle P. मग जी आकृती काढली होती त्या स्वरूपाची इथे या कोणाचा अँगल बायसेक्टर काढायचा. तो काय करेल, एम बिंदू मध्ये QR ला छेदून जाईल. म्हणजेच या त्रिकोणाचे दोन समान भाग होतील, जेणेकरून ते आपल्याला एकरूप दाखवायचे. मग असे केलं त्या स्वरूपाचा असेल इथं का, draw the bisector of angle P intersecting side QR at the point M.
Now look here, the proof is that in triangle PQM and triangle PRM, angle PQM is congruent to the angle PRM. This is the given. Here is the angle PQM. This is new angle of the triangle. Here will be also PRM is a new angle of the triangle. So that next point is that angle QPM is congruent to the angle RPM. This is formed by this angle bisector. These two angles are formed by the angle bisector. So that we write here by the construction. Now here segment PM is congruent to the segment PM. This is the common side of both the triangle. This is a one of a segment. This is formed by this angle bisector. This is a common in the both the triangles. So that now look here, triangle PQM is congruent to the triangle PRM. By the which test? Look here, which test? This is the one of a side which is a common in both the triangles. This is the one of a angle is congruent to this angle. This is the angle bisector, so that this angle will be congruent. Now next is this is a given two angles are the congruent, so that side angle side test of a congruency of a triangle, these two triangles are congruent. Then we write here corresponding sides of the congruent triangles are the congruent. That means here the segment PQ is congruent to the segment PR. We write this the proof of this the converse of the theorem. Now we look here the corollary. What is the corollary will be given? This is one of a postulate. Look here, if three angles of a triangle are congruent, then its three sides are also the congruent. That means in this the previous is that we look here the isosceles triangle in which two segments are the given. Now here the three segments or three angles are the given, then the opposite side or opposite angles will be also the congruent. This is the corollary of that statement we have to see. Now look here, both these the above theorems are the converse of each other also. Similarly, the corollaries of this theorem are converse of each other. म्हणजेच जे आधीचे स्टेटमेंट आपण आयसोस्केलस ट्रायंगलचे जे पाहिलं होतं त्यामधील त्याचा व्यत्यास आणि त्याचप्रमाणे त्याचे कलोरलीज या देखील काय आहेत एकमेकाच्या व्यत्यास देखील आहेत. आता पुढचा घटक आपण पाहणार आहोत यामध्ये प्रॉपर्टी पाहणार आहोत. प्रॉपर्टी काय पहा 30 60 90 या स्वरूपाचा जर त्रिकोण दिलेला असेल तर त्या त्रिकोणातील असणाऱ्या बाजू कशा असू शकतात याबद्दल आपल्याला या ऍक्टिव्हिटीच्या द्वारे पाहणार आहोत. तर लुक हियर, दिस इज द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी. एव्हरी स्टुडंट इन द ग्रुप शुड ड्रॉ ए राईट अँगल ट्रायंगल. आपण जर ग्रुप केले विद्यार्थ्यांचे, समजा 4 असतील किंवा 5 विद्यार्थी एकत्र करून ग्रुप तयार केले तर त्या ग्रुप वाईज आपल्याला सोडवायचं आहे. तर प्रत्येकाने एक एक राईट अँगल ट्रायंगल तयार करायचा. आपल्या मेजर्स नुसार वेगवेगळ्या स्वरूपाचा घ्या, त्याला नावं द्या काय असेल ती. ही तर नाव दिले तेच नाव द्यायची काही गरज नाही. तुम्ही फक्त त्यामध्ये मेजर्स घ्यायचे. 30 अंशाचा एक कोण काढा, 60चा एक काढा आणि 90चा एक काढा. नाव पहा इथं काय होतं, द चॉईस ऑफ लेंथ ऑफ साइड शुड बी देअर ओन. ह्यामधील असणाऱ्या बाजू काय घ्यायच्या त्या तुम्ही तुमच्या चॉईसने घेऊ शकता. Each one should measure the length of the hypotenuse. त्या ग्रुपमधील एकाने काय करायचं, हायपोटेनसची असणारी लांबी किती आहे ती पहा. अँड द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द अँगल 30 डिग्री. म्हणजे या दोन बाजू एसी सेगमेंट म्हणजे हायपोटेनस आणि दुसरी 30 अंशासमोरची म्हणजे एबी ही बाजू, या दोन्ही मोजायच्यात आणि त्यांची लांबी काय आहे ते आपल्याला नोट डाऊन करायची. पहा, वन ऑफ द स्टुडंट इन दिस ग्रुप शुड फिल इन द फॉलोइंग टेबल. म्हणजे एकाने ह्या स्वरूपाचा टेबल तयार करून घ्यायचा आणि त्यामध्ये आपण जे काही मेजर्स केलेले आहेत विविध पद्धतीच्या दोन बाजूंच्या वेगळ्या त्रिकोणांच्या त्याचे मेजर्स लिहायचे. लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री अँगल, लेंथ ऑफ द हायपोटेनस म्हणजे जो काय पाहिला त्रिकोण घेतलेला असेल काढलेला असेल त्याचे हायपोटेनस आणि 30 अंश समोरची बाजू जी काय लिहिलेली असेल ती मेजर करा आणि त्याप्रमाणे इथं लिहा. आणि ह्या सर्वांचे लिहिले आपल्या ग्रुपमधल्या सर्वांनी त्या स्वरूपात त्यामध्ये आपल्याला काय साधर्म्य दिसतं, कोणता नियम दिसून येतो तो आपल्याला इथं राईट करायचा आहे. डू यू नोटीस एनी प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल विथ वन ऑफ द अँगल्स मेजरिंग 30 डिग्री. 30 अंशात समोरची बाजू आणि हायपोटेनस याबद्दलचा आपल्याला काय नियम लक्षात येतो, तर तो असा असेल की 30 अंशात समोरची बाजू ही कर्णाच्या निमपट असते. म्हणजेच काय, the opposite side of this the 30 degree angle is half of the
hypotenuse. Look here, this is the property, and another one property is that the measures of the angles of a set square in our compass of box are 30 degrees, 60 degree and 90 degree. Verify the property of the sides of this set square. आपल्या कंपास बॉक्स मध्ये सेट स्क्वेअर्स आहेत, म्हणजे दोन त्रिकोण आहेत वेगवेगळ्या मेजरचे. एक त्यामध्ये आयसोस्केलेस ट्रायंगल आहे आणि एक 30-60-90चा आहे. त्यामधील असणाऱ्या 30-60-90च्या ट्रायंगलचं आपण काय करायचे, मेजर्स पहा आणि त्यामधील असलेला गुणधर्म आपल्याला लक्षात येऊ शकतो. 30° समोरची बाजू म्हणजे काय असेल ती पहा, तिचं मेजर घ्या आणि सर्वात मोठी बाजू तिचं मेजर घ्या. दोन्हीमध्ये आपल्याला काय साधारण दिसतो तो नियम आपल्याला लक्षात येऊ शकतो. पुढचं पहा, थेरम आपल्याला दिलेल्या या प्रॉपर्टीच्या आधारे तयार झालेला 30-60-90चा आपल्याला ते ठिकाणी त्याचं प्रमेय सांगतो. त्याचं स्टेटमेंट घ्या लिहून आणि आपल्या वहीमध्ये सगळं व्यवस्थित लिहा. If the acute angles of a right angle triangle have measures, काय measures आहेत त्याचे, 30 degree and 60 degree, then the length of the side opposite to 30 degree angle is half the length of the hypotenuse. 30° समोरची बाजू जर त्रिकोण तुमचा या स्वरूपाचा घेतलेला असेल 30, 60 आणि 90° तर 30° समोरची बाजू. लुक हिअर, दिस इज द वन ऑफ द अँगल इज 30 degree measures and the opposite side of that is a AB segment, and here is a segment, this is largest segment in this that triangle is AC. This is a hypotenuse. Now look here, fill in the blanks and complete the proof. या स्वरूपात आपल्याला रिकाम्या जागा भरत जायचं. Given in triangle ABC, given angles are measures are 90 degree, 30 degree and 60 degree. To prove AB is equal to 1/2 of AC. AB म्हणजे काय आहे, 30° समोरची बाजू. त्यानंतर AC काय आहे, हायपोटेनस आहे. हे आपल्याला सिद्ध करायचं. आता सिद्धता कन्स्ट्रक्शन त्यासाठी करावं लागणार आहे आपल्याला. कन्स्ट्रक्शन, टेक ए पॉइंट डी ऑन द एक्सटेंडेड सेगमेंट AB. AB सेगमेंट ज्या मापाचे आहे त्या स्वरूपाची सेगमेंट आपल्याला AB इकडे खाली वाढवून घ्यायची, डी बिंदू स्थापन करायचा आहे आणि बी आणि सी आणि डी हा जोडायचा आहे. सच दॅट AB इज इक्वल टू BD. ड्रॉ सेगमेंट DC. या स्वरूपाचा एक मोठा त्रिकोण तयार होईल यामध्ये, जेणेकरून बी बिंदू काय झाला तुमचा मध्यबिंदू असेल. कशाचा, या AD या सेगमेंटचा. या स्वरूपाची त्रिकोणाची रचना तयार करून घ्या. आणि त्यानंतर आता पहा, triangle ABC. Look here, which is the triangle? This is the original triangle ABC and the triangle DBC. This is a new triangle DBC. This is a new triangle. Now look here, segment AB is congruent to the segment DB. AB is the given of the triangle segment and here DB is a new triangle segment. These are the congruent by the construction. Here we write the construction. Now the angle ABC. Look here, angle ABC is congruent to the angle DBC because this is the 90 degree. Here this angle will be also 90 degree because these are forming a linear pair angles and each one of the angle is 90 degree. So that remaining angle are also the 90 degree. So that each angle is 90 degree. We write in this second box. Now look here, segment BC is congruent segment BC. दोन्ही बाजू दोन्ही त्रिकोणामध्ये काय बाजू BC ही कॉमन आहे. एकमेव बाजू असल्यामुळे सामायिक बाजू असल्यामुळे ते लेज कॉमन साइड. Therefore triangle ABC is congruent to the triangle DBC. म्हणजे काय झालं यामध्ये, हे पहा, पहिली ही बाजू दाखवली, या बाजू बरोबर एकरूप आहे, त्यानंतर हे दोन कोण एकरूप आहेत आणि नंतर ही बाजू एक सामायिक आहे. म्हणजे कोणती कसोटी आली पहा, साइड, दोघांचे साइड आणि दिस वन ऑफ द अँगल अँड दिस इज अ कॉमन साइड. म्हणजे साइड अँगल, साइड टेस्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ ए ट्रायंगल. These two triangles are congruent. Like here, right? Test of the congruency is side angle side test. Now the congruency of that correspondence we write angle BAC. Look here, angle BAC is congruent to the angle BDC. So that BAC is equal to 60 degree. This is the given angle. So that also this is the angle is equal to 60 degree. This is a 30 degree. Now look here, angle DAC is equal to angle ADC is equal to angle ACB. Therefore, the sum of the angles of the triangle is equal to 180 degree. This is 60 degree. This is 60 degree. Congruence of triangles correspondence. This is 30 degree. This is also 30 degree. So that 60, 60, 60, all the sum of these triangles is equal to 180 degree.
Therefore the triangle ADC is an equilateral triangle. मग त्या स्वरूपाचा त्रिकोण जो काय येईल तो काय झाला मग इक्विलॅटरल ट्रायंगल झाला, समभुज त्रिकोण तयार झाला. Therefore AC is equal to AD is equal to DC and corollary of this converse of the isosceles triangles theorem. Therefore we write is here, but AB is equal to 1/2 of AD. By the construction आपण जी बाजू काढली होती AB ही काय आहे तर या BD च्या स्वरूपात तयार केलेली आहे. म्हणजे AD ही काय झाली या एबीची दुप्पट झाली, म्हणजेच थोडक्यात AB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AD असं आपण लिहू शकतो. देअरफॉर AB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC. इथं आपल्याला दिलेले विधान यानुसार आपण ADच्या बद्दल आपण AC लिहिलं चालू शकतं. या स्वरूपात आपल्याला इथं आपला सिद्धांत काय मिळाला 30 समोरची बाजू ही कर्णाच्या निमपट असते, अशा स्वरूपाचा हा गुणधर्म झाला. आता पुढचं पहा ऍक्टिव्हिटी दुसरी दिलेली with the help of the figure आधीच्याच फिगरचा वापर करायचा. above fill in the blanks and complete the proof of the following theorem. आधीच्याच आकृतीचा वापर करून आपण हा आता दुसऱ्या थिअरमचा वापर सोडून घेणार आहोत. पहा if the acute angles of a triangle right angle triangle have measures 30 degree 60 degree and the length of the side opposite to 60 degree angle is √3/2 into hypotenuse. आता दुसरा नियम काय सांगितलं यामध्ये 60 समोरची बाजू ही कर्णाच्या कर्णी 3/2 पट असते. कर्ण कोणता आहे या आकृतीत पहा 60 बाजू कोणती आहे 60 इथे आहे, अपोजिट सेगमेंट झाली BC. आपण पहिली 30 समोरची बाजू पाहिली होती AB. आता काय आहे 60 समोरची बाजू काय आहे BC. ही काय असेल कर्ण जो आहे ACच्या त्या ACच्या बाजूच्या कर्णी 3/2 पट असते हे सिद्ध करायचं. पहा त्या स्वरूपानुसार प्रूफ लिहायचं. इन दी अबोव थेरम वी हॅव प्रूव्ह. आधीच्या थेरम मध्ये जे काय प्रूव्ह केलेले आपण AB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC त्याचा वापर करायचा आहे. आता राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे काय पायथागोरस ऍप्लिकेशन पहा AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर बाय दी पायथागोरस थेरम. इथं काय लिहिणार मग या बॉक्स मध्ये AC स्क्वेअर नंतर AB स्क्वेअर म्हणून इथं आपल्याला दिलेली किंमत तिचं ऍप्लिकेशन इथं करून घ्या 1/2 इंटू AC ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग काय येईल त्याचं 1/2 स्क्वेअर म्हणजे 1/4 इंटू AC स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. हा AC स्क्वेअर इथं जो होता तो तसाच इथं लिहिला आणि त्यानुसार BC स्क्वेअरची किंमत काढायची. आता हा काय असेल 1/4 AC स्क्वेअर विल बी शिफ्ट ऑन द राईट हँड साइड, देन इट इज द साइन विल बी चेंज AC स्क्वेअर मायनस 1/4 AC square. Then we solve this, we get as BC square is equal to denominator is 4, we multiply by this AC square by the 4, then we get as 4 AC square minus 1 AC square upon 4. So that we write here 3/4 AC square. Then taking the square root of both the side, right hand side and the left hand side. Therefore BC is equal to 3 चं रूट काय मी निघू शकत नाही, मग ते काय असेल √3 अपॉन 4 जे आहे ते 4 चं रूट निघालं 2 आणि AC स्क्वेअर मधलं त्याचं रूट असेल AC. सो दॅट वी राईट हिअर BC इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC. दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस द सेकंड ऍक्टिव्हिटी. ह्याद्वारे आपण काय सिद्ध केलं 60 समोरची जी बाजू आहे म्हणजे या ठिकाणी BC जो आपल्याला दिसतोय BC ही बाजू आपल्याला काढायची 60 समोरची, तिचं माप काय असेल कर्णाच्या कर्णी 3/2 पट असतं. पहिलं आपण 30 समोरची बाजू AB ही कर्णाचे काय असते निमपट असते. म्हणजे AB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC and BC is equal to √3/2 by the AC. Therefore this is the solution or the proof of this two theorem. Okay, thank you all of us to join us.